హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు రుచులు. ఈరోజు బ్రెడ్తో మంచూరియాను ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను. బ్రెడ్ మంచూరియాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: కార్న్ఫ్లోర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మైదా, టమాటో సాస్, గరం మసాలా, పెప్పర్ పౌడర్, ఆనియన్ పీసెస్, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్. బ్రెడ్ను ఇలా కట్ చేసి తీసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్, క్యాప్సికమ్, కొత్తిమీర, సోయా సాస్, వెనిగర్. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్తో బ్రెడ్ మంచూరియను తయారు చేసుకోవచ్చు. బ్రెడ్ మంచూరియను తయారు చేసే విధానంను చూపిస్తాను. ఒక బౌల్లో మైదాను 2 స్పూన్ల మైదాను యాడ్ చేస్తున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. 1/2 టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. రుచికి సరిపడంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/2 టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అర టీ స్పూన్ గరం మసాలాను యాడ్ చేస్తున్నాను. 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. వీటన్నింటినీ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ను ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ పీసెస్ను ఈ మసాలా అంతా పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత ఆయిల్ను తీసుకున్నాను. ఆయిల్ వేడవగానే ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ను ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ప్యాన్లో ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఆయిల్ వేడవగానే గ్రీన్ చిల్లీస్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. క్యాప్సికమ్ పీసెస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక
2 మినిట్స్ వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత సోయా సాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. వన్ కప్ వెనిగర్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. టమాటో సాస్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్న్ ఫ్లోర్లో వాటర్ యాడ్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను. పెప్పర్ పౌడర్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం సాల్ట్ను యాడ్ చేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ను ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలా తిప్పుకోవాలి. చివరగా కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ మంచూరియన్ రెడీ అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బ్రెడ్ మంచూరియన్ తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.